Hello students, so this is my third video lecture. In my second video lecture we started the topic which is cancer. আমরা দেখেছিলাম যে we studied what is cancer, we studied that different types of cancer, we studied different types of tumors, right? We studied what is carcinogen. So in this video lecture I will try to cover the remaining topics of cancer. So let's begin. So before going to that, আমরা just একটা brief revision হয়ে যাক আগের দিনের. So in our last class I have told that যে ক্যান্সার মানে কি, ক্যান্সার মিন্স আনকন্ট্রোলড ডিভিশন অফ সেলস. আমরা জানি নর্মাল মাইটোসিসের কারণে কি হয়, একটা সেল থেকে দুইটা ডটার সেল তৈরি হয়. তো বডি সেলসের যখন আনকন্ট্রোল ভাবে ডিভিশন যখন স্টার্ট হবে, দের ইজ আনকন্ট্রোল মাইটোসিস যখন হবে, তখন আমরা বলবো ইট ইজ ক্যান্সার. ঠিক আছে, this regulatory mechanism is regulated by our gene, but in case of cancer this regulatory mechanism is breakdown হয়ে যায়, regulatory mechanism এর breakdown হয়ে যায়. Due to this the cell divides in an uncontrolled or unrestricted manner. তখন কি হয়, অনেক সেলস গুলো তৈরি হয়. সো ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আমরা ক্যান্সার কি বলতে পারবো? So cancer is what? Cancer can be defined as uncontrolled or unrestricted division of abnormal cells without differentiation. So cancer মানে কি? Cancer can be defined as uncontrolled or unrestricted division. মানে কি, ডিভিশন, সেল ডিভিশন যেটা হবে এটা আনকন্ট্রোল ভাবে বা আনরেস্ট্রিক্টেড ভাবে হবে. আলটিমেটলি সেল ডিফারেন্সিয়েশন হবে না. Differentiation মানে কি? Cell differentiation is a process by which the cell attain the power of functional specificity. ঠিক তো? আমরা জানি group of specific cells having same origin and structure and function are known as what? Tissue. Tissues are a group of cells having same origin, structure and function. তো একটা সেল তার স্পেসিফিক ফাংশন যেভাবে অ্যাকোয়ার করে, the differentiation is a process by which cell acquires the power of functional specificity. So this is known as what? Differentiation. So এরপরে আমরা দেখেছিলাম যে টাইপস অফ ক্যান্সার. তো টাইপস অফ ক্যান্সারের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম যে there are different, mainly four types of cancer. There is sarcoma, carcinoma, lymphoma and leukemia. So sarcoma আমরা গতদিন দেখেছিলাম যে sarcoma means what? Sarcoma is the cancer deriving from mesoderm is known as sarcoma. যেরকম muscles, bones, tendons, cartilage, these are what? These are derived from mesoderm. As for example, sarcoma. ঠিক আছে, sarcoma, there is muscles, bones, tendons, cartilage. Tendons, muscle bone তো জানি. Tendon মানে কি? Tendon is a connective tissue which links muscle with bone. ঠিক আছে, and cartilage. Next, sarcoma. Sarcoma, the cancer deriving from epithelial cells. আমরা পড়েছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে, মনে আছে? There are four types of there is animal tissue, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. So the cancer deriving from epithelial cells such as cervix, breast, skin, etc. are known as sarcoma. Cervix is a female reproductive structure. ঠিক আছে, এটা আমরা that is a থার্ড চ্যাপ্টার হিউম্যান রিপ্রোডাকশন আমরা পড়বো. নেক্সট, লিম্ফোমা. লিম্ফোমা হচ্ছে গিয়ে দ্য ক্যান্সার অফ লিম্ফ নোডস অ্যান্ড লিম্ফ ভেসেল ইজ নোন এস লিম্ফোমা, রাইট? লাস্টলি, লিউকেমিয়া. লিউকেমিয়া, দ্যাট ইজ জেনারেলি ইট ইজ অলসো নোন এস ব্লাড ক্যান্সার. যখন আমাদের বডিতে অ্যাবনর্মাল ইনক্রিজ ইন দ্য নাম্বার অফ লিউকোসাইটস, দ্যাট ইজ আমাদের হোয়াইট ব্লাড সেল যখন আমাদের হবে, বা আমাদের বোন ফর্মিং অর্গানস, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল বোন মরতে যদি আমাদের ক্যান্সার হয়, তখন আমরা বলি ইট ইজ লিউকেমিয়া. ঠিক আছে, নাও as I have told earlier, যে in case of cancer the cell divides in an uncontrolled manner or unrestricted manner or unregulated manner. এটার কারণে কি হয়, the cells divide at a very fast rate. Ultimately আমরা গতদিন বলেছিলাম the cancer cells do not die. তখন কি হয়, the cells in case of cancer cell divides in an unregulated manner or unrestricted manner. তখন divide হয়ে ultimately কি তৈরি হয়, they form a lump of cells. This lump of cells is known as tumor, or we can say neoplasm. So in our last there is a video lecture 2, I said that these tumors are mainly out of two types, right? Benign tumor and malignant tumor. তো benign tumor হচ্ছে গিয়ে যে টিউমারটা একটা তার স্পেসিফিক অরিজিন, যে জায়গা থেকে অরিজিন হয়, এই জায়গার মধ্যে যদি ইয়ে থাকে, দ্যাট ইজ
কনফাইন্ড থাকে বা সীমাবদ্ধ থাকে, তখন আমরা বলবো ইট ইজ বেনাইন টিউমার। সো দিস বেনাইন টিউমার ইজ নন ক্যান্সারাস, right? This benign tumor is what? This benign tumor is non-cancerous. Non-cancerous because they remain confined to the site of their origin and do not spread to the other parts of the body. So why they do not spread to the other parts of the body? Because আমরা বলতে পারবো যে this benign tumor is covered by a connective tissue. So this, due to the presence of connective tissue, as it is covered by connective tissue, so the cells of benign tumor cannot move or migrate. ঠিক আছে, so this is known as non-cancerous. আর malignant tumor হচ্ছে কি cancerous because the cancer cells divide at a fast rate and ultimately they can migrate to different parts of our body through a blood vessel and what? Through a blood vessel and lymph vessel. ঠিক আছে, so this malignant tumor is very dangerous and we will say it is what? It is cancerous. And these cancer cells spread through blood vessel and lymph vessel and to different parts of body, and this process is known as what? Metastasis. Metastasis is the spread of cancer cells through blood vessel and lymph vessel. ঠিক আছে, এখন আমরা দেখব difference between benign tumor and malignant tumor. So benign tumor is what? Benign tumor is cancerous and malignant tumor is what? Non-cancerous. In case of benign tumor, the rate of growth is usually slow থাকে initially, ঠিক আছে, division টা, but in case of malignant tumor the growth is usually rapid. Now আমরা একটু আগে ডেফিনিশনে দেখলাম যে benign tumor, the cells of the tumor remain confined to the affected organ, যে অর্গানে এফেক্ট হয়েছে এই পার্টিকুলার অর্গানে রেস্ট্রিক্টেড থাকে বা কনফাইন্ড থাকে, বাট ইন কেস অফ malignant tumor it spreads through blood vessel and lymph vessel to different body parts. ঠিক আছে, now benign tumor is, in case of benign tumor there is no metastasis, that is spread of cancer cells through blood and lymph vessel is known as metastasis. So in case of benign tumor there is no metastasis, but in case of malignant tumor there is what? There is metastasis. Now causes of cancer আমরা দেখতে লাগবে যে ক্যান্সার কেন হয়। ঠিক আছে, গতদিন আমি বলেছিলাম যে in every human being, there is in every cell of human being there is one cancer causing gene which is known as oncogene. But this oncogene is present in an inactivated stage থাকে. But when this inactivated gene becomes activated, there is when oncogene becomes activated, then ultimately cancer occurs. So we will primarily see what are the there is most common causes of cancer. So as for example, this cigarette smoking. Cigarette smoking is one of the major causes of cancer. We can see it causes cancer of mouth, throat, larynx, lungs. So cigarette smoking causes cancer of mouth, throat, larynx, lungs, etc. ঠিক আছে, next we will see the exposure of various radiations, as for example the x-rays, gamma rays, uv radiations coming from sun. These are what? These are very dangerous and ultimately they can cause cancer because these rays are very powerful and this can damage DNA leading to mutation. So this can cause cancer. Next, various dyes, chemicals and heavy metals. Various chemicals, heavy metals, this can also cause cancer. ঠিক আছে, next, certain tumor viruses. আমরা জানি যে certain tumor viruses are there which are known as oncogenic viruses. The viruses which can induce or cause cancer which are known as what? Oncogenic viruses. So these viruses can also cause cancer. So these are the most common causes of cancer. Now next we will move to ক্যান্সার ডিটেকশন অ্যান্ড ডায়াগনোসিস। ক্যান্সার কিভাবে ডিটেক্ট করা হবে বা ডায়াগনোস কিরকম করা হবে আমরা দেখব কিছু। সো first and foremost we will see biopsy. First and foremost we will see what? We will see biopsy. তো বায়োপসিতে কি করা হয়, যে এফেক্টেড টিস্যু আছে এই এফেক্টেড টিস্যুকে কি করা হয়, দিস এফেক্টেড টিস্যুস আর কাট ইনটু there is a section খুব thin sections এ কাটা হয় there is affected organ গুলো, and ultimately these are stained. ঠিক আছে, these are stained with specific dyes and ultimately stain করার পরে this sections which are stained are observed under microscope for their observation. দেখা যায় যে there is a cancer, there is a affected organ আছে কিনা। ঠিক আছে, so biopsy তে কি করা হয়, a piece of tissue is taken, these are cut into sections, after that they are stained and then these are observed under microscope. ঠিক আছে, এইভাবে there is detection করা হয়। Next, CT scan. CT scan,
there is a CT scanner full form হচ্ছে গিয়ে computed tomography scan, MRI that is magnetic resonance imaging, x-rays এগুলোকে কি করা হয়, that is আমাদের ইন্টারনাল অর্গানস এর কোনো that is ক্যান্সার আছে হয়েছে কি না এটা আমরা এগুলো দিয়ে that is CT scan, MRI and x-ray দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো। as for example CT scan এ কি করে, that is 3 dimensional image ফরমেশন করে, এমআরআইতে স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করা হয়, হওয়ার পরে দেখা যায় যে আমাদের ইন্টারনাল অর্গানসের কোনো ক্যান্সার আছে হয়েছে কিনা এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো। নেক্সট আমরা দেখতে পারবো যে মেমোগ্রাফি। মেমোগ্রাফি হচ্ছে কি একটা রেডিওগ্রাফিক টেকনিক, যেটা দের ইজ ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে কিনা আমরা আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো উইথ দ্য হেল্প অফ মেমোগ্রাফি। ইট ইজ এ রেডিওগ্রাফিক টেকনিক ইউজড ইন দ্য ডিটারমিনেশন অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার। তো ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য আমরা মেমোগ্রাফি টেকনিক ইউজ করি। আলটিমেটলি উই উইল সি প্যাপ টেস্ট। এই প্যাপ টেস্টে কি হয়, ইট ইজ এ সাইটোলজিক্যাল টেকনিক ইউজড ইন দ্য ডিটারমিনেশন অফ ক্যান্সার অফ সার্ভিক্স, used in the determination of cervix and uterus. তো সার্ভিক্স অ্যান্ড ইউটেরাসের ক্যান্সার আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো উইথ দ্য হেল্প অফ প্যাপ টেস্ট। তো সার্ভিক্স অ্যান্ড ইউটেরাস দিস আর ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার্স। ঠিক আছে, নাও উই উইল সি ট্রিটমেন্ট অফ ক্যান্সার। তো ক্যান্সার হওয়ার পরে এখন আলটিমেটলি উই হ্যাভ টু ট্রিট। ঠিক আছে, কিভাবে আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারবো আমরা দেখবো। মেনলি উই ক্যান treat cancer patients by following means. As for example surgery, as for example we will see সার্জারি। ঠিক আছে, উই উইল সি হোয়াট সার্জারি। সার্জারিতে কি করা হয়, যে এফেক্টেড অর্গান বা এফেক্টেড টিস্যু যেখানে আমাদের ক্যান্সার হয়েছে এই পুরা টিস্যুকে সার্জিক্যালি কি করা হয়, রিমুভ করা হয়। ইট ইনভলভস রিমুভাল অফ এন্টায়ার ক্যান্সারাস টিস্যু। পুরা ক্যান্সারাস টিস্যুকে কি করা হয়, সার্জিক্যালি রিমুভ করা হয়। নেক্সট উই উইল সি হোয়াট, নেক্সট উই উইল সি রেডিওথেরাপি। রেডিওথেরাপির ক্ষেত্রে আমাদের কি করা হয়, রেডিয়েশন দেওয়া হয়। ফর এক্সাম্পল এক্স-রেজ অ্যান্ড আদার রেডিয়েশনস দেওয়া হয় এই এফেক্টেড টিস্যুতে। ঠিক আছে, এই এফেক্টেড টিস্যুকে কি করা হয়, সেলসগুলো বার্ন করা হয়। যে এফেক্টেড টিস্যু বার্ন হয়ে যায়, দ্যাট ইজ the cells after the exposure of these radiations to this affected organ, the cancer cells die without affecting the surrounding tissue. Surrounding যেগুলো নর্মাল সেলস এগুলোকে কোনো এফেক্ট না করে, only those that is ক্যান্সার টিস্যু এখানে টার্গেট করে এক্স-রে রেডিয়েশনস অ্যান্ড আদার টাইপস অফ রেডিয়েশন দিয়ে কী করা হয়, সেলসগুলোকে দ্যাট ইজ কিল করা হয়। ঠিক আছে, নেক্সট কেমোথেরাপি। কেমোথেরাপিতে কী করা হয়, সার্টেন স্পেসিফিক ড্রাগস, অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগস ইউজ করা হয় টু কিল ক্যান্সারাস সেলস। সো ইন কেস অফ কেমোথেরাপি সার্টেন অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগস আর ইউজ টু কিল দ্য ক্যান্সার সেলস। ঠিক আছে, নেক্সট আমরা দেখব ইমিউনোথেরাপি। ইমিউনোথেরাপিতে কি করা হয়, সার্টেন স্পেসিফিক সাবস্টেন্সেস সাচ এস আলফা ইন্টারফেরন দ্যাট ইজ অ্যাডমিনিস্টার করা হয়, দ্যাট ইজ ইন্ট্রোডাকশন করা হয়, যাতে আমাদের বডির ইমিউন সিস্টেমটাকে কি করা হয়, যাতে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটাকে স্ট্রং করানো হয় আলটিমেটলি, সো দ্যাট দে ক্যান that is destroy tumor, or our immune system becomes strong so that the cancer doesn't occur in our body. ঠিক আছে, so these four are the primarily measures by which we can treat cancer patients. ঠিক আছে, so in my next video lecture, that is fourth video lecture, I will come up with new topic. So this much for today.